Plastics are among the worst polluters to all ecosystems, and microplastics are particularly concerning. They are from 5 millimeters down to microscopic levels and can be harmful to all life. Contamination of nature often happens during transport by land and sea of plastic pellets that are used to make larger products. At UDecode, we explain new regulation to reduce this pollution. Microplastics contaminate soil, which can harm agriculture. Spillage into waterways and the sea leads to ingestion by animals, including fish, which are then in turn eaten by humans. Pollution on beaches also negatively affects tourism. Recent shipping spills have occurred in northwest Spain, Galicia, and in the North Sea, affecting the Netherlands. Inadvertent consumption of microplastics can pose health issues such as lower fertility and cancer, according to some scientific studies. Let's hear to what extent Europeans are aware and concerned about microplastic risks. Je pense que l'Union européenne pourrait décider d'user de moins de plastique, aussi bien dans l'industrie, aussi bien dans notre consommation au quotidien, ou même essayer de sensibiliser davantage les différentes personnes habitant dans les pays de l'Union européenne. It's everywhere, which I mean isn't brilliant, but I guess we don't really know what effects that will have long term. Πιστεύω ότι βλάπτουν πάρα πολύ, διότι η διάσπασή τους διαρκεί πάρα πολύ. Έχω ακούσει ότι πλέον μπορούν μέχρι και να διαπεράσουν ένα φλοιό που έχουμε στον εγκέφαλο, οπότε μπαίνουν μέσα στην κυκλοφορία του αίματος μας, έχουν επιπτώσεις ακόμα και στην αναπαραγωγική υγεία. Euronews reporter Grégoire Laurie has been following this dossier. So what will be the new obligations for the companies that store plastic pellets and for those that transport them? The big companies that handle above 1,500 tons a year will have to get a certification by a third independent party. The small companies that still handle above 1,500 tons a year will have lighter obligation, like one-off certification in the 5 years after the entry into force of the regulation. And you have the small companies that handle less than 1,500 tons a year, and the micro-enterprises, they will have to issue a self-declaration of conformity. And in practice, these companies have to do what? Train the people that work there, have more technical means when there is an accidental spillage? They will have to, indeed, because contamination can occur at different stages of the process. It can be the production, can be the processing, the distribution. So they will have, indeed, to provide all this kind of staff training, organizing to make sure that they reduce pellets losses. Some non-governmental organizations were a bit critical, saying there are too many exemptions, too much delay to enter into force. What is at stake? For instance, NGOs argue that most of SMEs are actually representing a vast majority of making up the plastic supply chain, accounting for 98% in conversion and 97% in transport and storage. The maritime sector got an additional year for the transition, and NGOs argue that actually the vast majority of European vessels are already following the international recommendations. And finally, why will non-EU companies also be included in this regulation? So pellets are very mobile. They can be dispersed by air, water, land. It can occur at all stages of the supply chain. And the highest risks are actually in the loading and unloading. So the EU wants to make sure to get all the companies within the regulation. Each year, the equivalent of up to 7,300 truckloads of plastic pellets are lost to the environment. The new rules are expected to reduce plastic pellet losses by up to 74%. But plastic pellets rank third among the largest sources of microplastic release after paints and tires. Textiles and detergent capsules are other significant sources of this pollution. Let's talk more about this topic with one of the shadow rapporteurs for this regulation in the European Parliament, Spanish socialist César Luena. ¿Cómo se puede garantizar que las empresas van a aplicar estas normas, sobre todo aquellas que no pertenecen a la Unión Europea? Fuera del territorio de la Unión Europea no podemos garantizar nada, pero aquellas empresas de fuera que trabajen, que operen dentro de nuestro territorio,
tendrán que tener un representante autorizado que explique cómo cumple con las normas europeas a cada autoridad competente en los Estados miembros. Por tanto, si ocurre una desgracia, un accidente, inmediatamente vamos a ver la empresa y vamos a tener este representante autorizado. ¿Por qué el transporte marítimo tendrá 3 años para cumplir estas normas en lugar de 2 como las otras empresas cuando la contaminación del mar es tan elevada? Pues porque países como, los puedo nombrar, no tengo ningún problema, como Chipre, como Grecia, como Malta, como Croacia, sí pedían esos 3 años porque necesitaban más tiempo. A cambio hicimos que el Consejo, que los países miembros aceptaran, por ejemplo, la propuesta del Parlamento sobre el etiquetado, que tuvieron el etiquetado claramente donde se detalle, se describan los materiales y los peligros que puede tener si se pierden esos materiales, si se vierten al suelo o a las aguas. Para 2030 la Unión debe reducir la liberación de microplásticos al medio ambiente en un 30%. ¿Se están evaluando adecuadamente otras fuentes de contaminación para alcanzar ese objetivo? Sí, yo creo que sí. Todo lo previsto en el Pacto Verde Europeo, desde las políticas de economía circular, hasta las políticas que hablan de residuos urbanos, de agua potable, de la pintura, textiles, etc. Entonces, si aplicamos lo que teníamos previsto, llegaremos y cumpliremos. Pero si dudamos y caemos en las cesiones a la extrema derecha, pues quizá no. La Unión Europea ha prohibido los plásticos de un solo uso y existen innovaciones como materiales biodegradables, pero ¿no debería la Unión ser más activa en la promoción de alternativas al plástico para los consumidores? Tenemos por un lado el reglamento de ecodiseño, los trabajos en el programa Horizonte Europa y un reglamento que se revisó a mandato pasado sobre los materiales reciclables y de un solo uso. Creo que ese conjunto de 3 cosas debieran tener una visión única, un plan único, y por tanto así creo que también seríamos más eficaces. Violations of the new rules on storage and transport of plastic pellets could lead to fines of up 3% of the company's turnover in the EU. The governments retain the initiative to initiate criminal proceedings in case of severe contamination, but the bigger challenge remains persuading people to use fewer plastics in our daily lives.